Good day to you, children. Welcome to our English program on IT. We hope you will enjoy today's lesson as it is based on active voice and passive voice. We will describe to you what active voice is and how passive voice comes in use. So let us get down to our very first exercise on active voice. You will understand the difference between active voice and passive voice when we give you certain exercises, because children do find it a little bit difficult to change sentences from active into passive. So let us get down to our very first exercise. Read the following notice and study the underlined verbs. The principal requests all grade 11 students to assemble in the auditorium at 1:30 p.m. on 1st December 2011. A senior lecturer of the Faculty of Humanities will deliver a special lecture on reducing disaster through community strength. The Interact Club organizes the event. Now see how the notice has been organized. You see, the principal requests. Directly it says who is requesting. The principal requests all grade 11 students to assemble in the auditorium at 1:30. Then a senior lecturer of the Faculty of Humanities will deliver a special lecture. Now the person who is doing it is given in the subject of the sentence, a senior lecturer. Then the Interact Club organizes the event. So directly the notice says who is organizing this event. Now we are going to give you the same notice in a different manner. Look at this now. Read the following notice and study the verb groups that are underlined. All grade 11 students are requested to assemble in the auditorium at 1:30 p.m. on 1st December 2011. A special lecture will be delivered by a senior lecturer of the Faculty of Humanities. The event is organized by the Interact Club. Now, do you notice the difference? Doesn't this look better than the first one? It looks more formal and more official. Now here what you see is the subject of the sentence. The person who is doing it has less importance. The event or the object of the sentence has been given more importance. All grade 11 students are requested to assemble. In the earlier notice it said the principal requests all grade 11 students to assemble. See how we change the sentence in a different way. All grade 11 students, the grade 11 students have come forward. Now see, all grade 11 students are requested. Now that phrase is underlined. Are requested to assemble in the auditorium at 1:30 p.m. on 1st December 2011. Now in the earlier notice we said a senior lecturer will deliver a special lecture. Now here the lecture has come forward. You see, a special lecture will be delivered by a senior lecturer of the Faculty of Humanities. In the first notice we said that the Interact Club organizes the event. Now the same thing is given in another form. The event is organized by the Interact Club. So you see, request became are requested, will deliver became will be delivered, organizers became is organized. Now this is what you call passive voice. So in the passive voice, the doer or the agent, the person who is doing the act, is of less importance, but the event or the action gets a better place. It is moved forward. So you see, the object takes the place of the subject
and the subject takes the place of the object. The doer or the agent has less importance in passive voice. So when we write notices, articles, reports, generally passive voice is used. So we will explain to you how these changes are being done. අද ඔබගේ මේ පාඩම ඊටාම විශේෂ පාඩමක්. මොකද දරුවන්ට ගොඩක් අපහැදිලි තත්වයක පවතින මේ active and passive voice ගැන. ඇත්ත වශයෙන් active and passive voice කියලා කියන්නේ අපි සිංහලෙන් ලියන කර්තෘකාරක වාක්‍ය සහ කර්මකාරක වාක්‍ය. දැන් ඔබ දන්නවා කර්තෘකාරක වාක්‍ය කියන කීමෙන්ම මොකක්ද ඒ වාක්‍ය කෙරෙන්නේ කියලා. කර්තෘ විසින් ක්‍රියාපදය කරනු ලබන බව දන්වන වාක්‍යයක්. කර්තෘකාරක වාක්‍ය. ඒතර කර්මකාරක වාක්‍ය කියලා කියන්නේ වාක්‍යයේ කර්මය මේ කරන ක්‍රියාවට යටත් වෙනවා. අපි කවදාවත් කියන්න බෑ කර්තෘ ක්‍රියාව කරනවා කර්මය ක්‍රියාව කරනවා කියලා. කර්මයට කිසි දවසක ක්‍රියාව කරන්න බෑ. නමුත් කර්මය මේ කරන ක්‍රියාවට යටත් වනු ලබනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙත් මේ active voice passive voice කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වෙනස. active voice කියන්නේ ඔබට වචනෙන්ම තේරෙනවා active කියන්නේ ක්‍රියාකාරී. passive කියන්නේ අක්‍රියාකාරී. passive කියන වචනේ අපි නිකන් සාමාන්‍ය පදවහරේ භාවිතා කරුවොත් එහෙම ළමයින්ට the children are passive. සමහර පන්තික ළමයි දඟලන්නේ නැතුව නිකන් ඔහේ අහගෙන ඉන්නවා නම් ඒ ළමයිට passive children කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ අක්‍රියාකාරී කිසිම ක්‍රියාකාරකමක් නැහැ. ඉතින් ළමයි වුණාම පොඩ්ඩක් දඟලලා පාඩමට හුම්කන් දෙන බව පේන්න ඕනේ ටිකක් දැඟලුවට කමක් නැහැ ටිකක්. ඒකට අපි කියනවා active children කියලා. active children and passive children. ළමයින්ටත් ඒ වචනේ යොදන්න පුළුවන්. වාක්‍ය වලටත් පුළුවන්. active sentences, passive sentences. දැන් active sentences කියලා කියන්නේ මේ වාක්‍යයේ කරන තැනැත්තා නැත්නම් කර්තෘ නැත්නම් ඒ උක්ත පදය පුද්ගලයෙක් නම් කිසි තැනැත්තෙක් නම් ඔහු විසින් ක්‍රියාව කරනවා කියලා කියන වාක්‍යයක්. passive කියලා කියන්නේ අපි අර මේ ඔහු කරන ක්‍රියාව යම්කිසි කර්මපදයක් සහිතව කෙරුණා. ඒ කර්මපදය දැන් ගැන කතා කරනවා අපි. ඉස්සෙල්ලා අපි කතාව ගොඩක් භාජනය වුණේ කරන තැනැත්තා. දැන් අපි යටත් වෙන කරන තැනැත්තා යටත් වෙන දේහවත් කර්මපදය ගැන කතා කරන්න ඕන නම් අපි ඒකට passive sentence එකක් ලියනවා. ඒ අවස්ථාවේදී කර්තෘ අක්‍රියයි නිසා තමයි අපි ඒකට passive කියලා කියන්නේ. සිංහලත් එක්ක භාවිතා කරනකොට සංසන්දනය කරනකොට මෙන්න මේ වෙනස තමයි වෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ඔබට මේක හිතට ගත්තොත් ඔබට ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය ලියන්න අපහසුකමක් නැහැ. නමුත් බොහෝ අපේ දරුවන් මේ passive voice එක තේරුම් කරගන්න බැරුව පොඩි අමාරුවක් පෙන්නනවා. ඉතින් අපි බලමු. ඒකට ප්‍රධාන වශයෙන් අපි මෙන්න මෙහෙම එකක් මෙන්න මේ පළවෙනි දැන්වීම අපි මෙන්න මෙහෙම ලියලා තියෙනවා. The principal requests all grade 11 students to assemble in the auditorium at 1:30 p.m. on 1st December 2011. දැන් මේ principal කියන එක නා ඉල්ලීමක් කරන එකට තමයි request කියන්නේ. ඉතින් කෙලින්ම principal ඉන්නවා උක්තය කර්තෘ එයා කළා තියෙන ක්‍රියාපදයේ තමයි ඉල්ලීමක් කළා තියෙනවා. ඊට පස්සේ request. දැන් මොකද්ද කරන ඉල්ලීම කාටද අදාළ වෙන්නේ? All grade 11 students to assemble in the auditorium at 1:30 p.m. on 1st December 2011. මෙන්න මේ කොටස තමයි ඒ ක්‍රියාපදයෙන් ඔබට තියෙන කොටසට යටත්. ඒකේ කාටද මේ දන්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කට්ටිය සඳහා තමයි මේ ඉල්ලීම කළා තියෙන්නේ. ඊට පස්ව තියෙනවා a senior lecturer of the Faculty of Humanities will deliver a special lecture on reducing disaster through community strength. මේක තමයි topic එක මාතෘකාව. Reducing disaster through community strength. දැන් මෙතන තියෙනවා will deliver කියලා. දැන් බලන්න මේක දැන්වීමක් බව හොඳට මතක තබා ගන්න. දැන්වීමේ සමහර දේවල් එකතරා කාලයකින් කියන්න පුළුවන්. තවත් සමහර දේවල් අනාගතයේදී වෙන්න තියෙන දේවල් අනාගත කාලයේ වාක්‍ය මේකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒතර principal request කියන්නේ දැන් කරන එකක්. සාමාන්‍යයෙන් වර්තමාන කාලයේ කරන ඉල්ලීමක්. නමුත් මේක සිදු වෙන්නට යන සිදුවීම සිදු වෙන්නේ අනාගත කාලේ. will deliver කියලා තියන්නේ ඒකයි. ඊට පස්සේ the Interact Club organizes the event. දැන් කවුද මේක ලැහැස්ති කරලා තියෙන්නේ?
අන්න ඒ කට්ටිය ඉන්ටරැක්ට් ක්ලබ්. ඉන්ටරැක්ට් ක්ලබ් organizers the event. ඒකත් මේ වර්තමාන කාලයේ මේ කෙරෙන්නේ මෙන්න මේගොල්ලොන්ගේ මාර්ගයෙන් කියලා තියෙනවා. ඒතර මේ වාක්‍ය සියල්ලම මේ නෝටිස් එකට අදාළ ලියවිලා තියෙන්නේ කතෘකාරක වාක්‍යවලින්. දැන් මේක මෙහෙම ලිව්වත් වැරද්දක් නැහැ. නමුත් අපි බලමු දෙවෙනියට ලියපු එක මේ ලියපු විස්තරේමයි අපි කර්මකාරක වාක්‍යවල දාලා ලියලා තියෙනවා. මේ විස්තරේ අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සෙල්ලා ලියපු විස්තරයට වැඩිය පොඩි ලස්සනක් තියෙනවා. ෆෝමල් බවක් තියෙනවා. අපි හුඟක් වෙලාවට මෙන්න මේ ෆෝමල් වෙන්න ඕන වෙනකොට නෝටිස් එක ඉතා ටිකක් යම්කිසි එක්තරා රටාවකට වැටෙන්න ඕන වෙනකොට යම්කිසි හොඳ ආකාරයකට ලියන්න ඕනට අපි ඒ සඳහා පැසිව් වොයිස් එක භාවිතා කරනවා. දැන් මේ එම නිවේදනයමයි අපි මෙහෙම දන්වලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ ප්‍රින්සිපල් රික්වෙස්ට් කියලා. දැන් අපි කියනවා අර all කාටද මේක කරනු ලැබුවේ 11 ශ්‍රේණියේ ළමයින්ට. අපි දැන් 11 ශ්‍රේණියේ ළමයි ගැන කතා කරනවා. 11 ශ්‍රේණියේ ළමයි ගැන කතා කරනකොට ක්‍රියාපදයේ රික්වෙස්ට් කියලා තිබ්බොත් ඒක සම්පූර්ණ වැරදි නිසා අපි ඔවුන් දැන් මේ ක්‍රියාපදයට යටත් කරනු ලබනවා. All grade 11 students are requested. දැන් are requested කිව්වහම මේකේ අනිවාර්යෙන් සැඟවිලා තියෙනවා මේක කරන ලබන විසින් කරන ලද යම්කිසි ඉල්ලීමක්. කවුරු විසින්ද? ප්‍රින්සිපල් විසින්. මෙතන ප්‍රින්සිපල් කියන වචන ලියලා තිබුණ නැතත් මෙන්න ඔහු තමයි මේක ඉල්ලීම කරේ. All grade students are requested to assemble in the auditorium at 1:30 p.m. on December 2011. දැන් ඊට පස්සේ තියෙනවා a special lecture will be delivered. දැන් මේ lecture එක තව ඉදිරියට අනාගතයේ වෙන්න තියෙන දෙයක්. ඒ අනාගත වෙන්න තිබුණේ අපිට ඉස්සෙල්ලා ලියලා තිබුණේ ඒ අහවල් කෙනා විසින් මේක කරනවා කියලා. නමුත් දැන් අපි ඒ මොකක්ද ඒ lecture එක? ඒක පවත්වනු ලබනවා කියලා ඒක අනාගත කාලයට දාලා තියෙනවා will be delivered by a senior lecturer of the Faculty of Humanities. ඊට පස්සේ the event is organized by the Interact Club. The Interact Club organizes the event කියප එක. දැන් මේ event කියන කර්මපදය ගැන කතා කරන්න අපි ඒක ඉදිරියට දාලා මෙහෙම ලියනවා. දැන් බලන්න මේ ක්‍රියාපද ටික මෙන්න මේ පහත සඳහන් ආකාරයට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. කතෘකාරක වාක්‍යයේ request කියලා තිබිච්ච එක කර්මකාරයකට යනකොට are requested කියලා ආවා. දැන් are requested කියලා ආවේ මේ ඉදිරියට ආපු කර්මපදය ඒක වචනද බහු වචනද අනුව තමයි මේ ආ වචනේ ආවේ. will deliver කියලා අනාගත කාලයේ තිබුණ කතෘකාරක වාක්‍ය will be delivered කියලා අනාගත කාලයට උචිත විදියට කර්මකාරයට දාලා තියෙනවා. organizers කියන එකට is organized වෙලා තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේක තමයි අපි ඔබට දන්වන්න ඕනේ කොහොමද මේක වෙන එක ඔබ වාක්‍ය ලියනකොට ලියන්න ඉගෙන ගත යුත්තේ කෙසේද කියලා. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න මොන කාලයෙන් ක්‍රියාපදය තිබුණත් කතෘකාරක කාලේ අපි ඒක කර්මකාරයකට හරවනකොට අපි ඒ ක්‍රියාපදය ඕනෙම කාලයක් වේවා අතීත අනාගත past tense present tense future tense යනාදී ඕනෙම කාලයකට ආයත් ක්‍රියාපද අපි පැහැදිලිවම එක රටාවකට දානවා. අන්න ඒකට අපි කියනවා past participle කියලා. අතීත කෘදාන්ත ක්‍රියාපදයකට දානවා. මොන කාලයේ තිබුණත් ing එකෙන් තිබුණත් s අකුර එකතු කරලා හෝ s අකුර නැතුව තිබුණත් වර්තමාන කාලේ ඒ ඔක්කොම කර්මකාරයකට එනකොට ඒ ක්‍රියාපද සම්පූර්ණයෙන් සියලුම දේ වෙනස් වෙනවා past participle එකට. අර කාලය අඟවන්න අපි ඉස්සෙල්ලා පෙර තිබුණ කාලය අඟවන්න භාවිතා කරන වචනය වෙනමම අපි එළියෙන් දානවා. ඒ වචන පෙළ අර verb be වචන auxiliary verbs වලින් එකක් දාලා ඒ කාලයට අර එකම ක්‍රියාපද රටාව හැදිච්ච එකට වෙනස් කාලය අඟවන්නේ අර is are was were කියන වචන මගින්. දැන් අපි බලමු මේක තවදුරටත් ඔබ පැහැදිලිවම මේ දෙයක් ඔබ ලියන්න ආවොත් කොහොමද ලියන්නේ? ඒ කාලයට අනුව කතෘකාරකය කර්මකාරයකට හරවන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මෙහෙම එකකුත් මේකෙම ගැබ් වෙනවා. මේ දැන් අපි කියපු එකමයි මේ කියන්නේ. When the subject is important, we write an active sentence. The principal request. දැන් අපිට principal වැදගත් වෙනකොට principal කියපු එක ගැන කතා කරන්න වැදගත්කමක් තියෙනවා තමයි අපි කතෘකාරකෙන් ලියලා මේ විදිහට ලියන්නේ. When the object is important. දැන් අපි ඒ කර්මයට තැනක් දෙන්න. ඒක ගැන කතා කරනකොට අපි කර්මකාරකෙන් ලියනවා. ඒ අනුව තමයි අර දෙවෙනි notice එක ලිව්වේ. අපි එහෙනම් බලමු මෙවැනි දේවල් අපි ලියන්න ගියොත් අපේ හිතැඟි පරිදි කොහොමද ලියන්නේ කියලා. දැන් එන simple present tense.
Now look at the diagram. Now you can see that there have been different changes in the sentences. Now simple present tense. Now this has to be learnt in different tenses. First we shall deal with the simple present tense. Simple present tense singular. Kumudu eats apples. Now Kumudu is only one person. So that is a singular noun. So in the subject position you get a noun, right? Then in the object position also you get a noun, but that is in the plural form. Kumudu eats apples. Now the general pattern is when you change from active voice to passive voice, the object takes the place of the subject and the subject takes the place of the object. So let us do the change now. The word apples should come forward. So the sentence, the passive voice sentence begins with the word apples. When you say apples, now that's in the plural form. Now in the passive voice you have to change the verb into the participle form. Now eats became eaten. Now what about this word are? This is called an auxiliary or a helping verb. So children, in the passive form, this auxiliary is very important. You have to decide on the auxiliary depending on the tense. Now is and are belong to the present tense. So you have to decide on the auxiliary after placing the object in the subject position. The object apples came to the subject position and now it has become the subject of the sentence. Apples. So when it is apples, you can't use the auxiliary is, it has to be are. So now apples are. Then the participle form of eat is eaten. So now we have done 3 changes, right? Apples are eaten. Then we give the doer. By whom? By Kumudu. Only if this information is necessary, we can concentrate on this. By Kumudu. Apples are eaten by Kumudu. Now the doer is given by using this preposition by. Now look at the next one. The next sentence begins with an apple. An apple. There is only one. So then the auxiliary is. You can't use are. The same participle form of the verb. An apple is eaten by Kumudu. Now in the plural form, if you say Kumudu and Mala, there are 2 people. Kumudu and Mala eat apples. This is an active voice sentence. Kumudu and Mala, they are the doers, right? Kumudu and Mala, the verb is eat and the object is apples. Now we bring forward the object. So apples come forward. Apples. Now the next step is to find the auxiliary. As we know, is and are belong to the present tense. So we choose the auxiliary are because apples belong to the plural form. Apples are eaten by Kumudu and Mala. Now look carefully at the diagram how the changes are being done. You can see how the subject and the object changes places. ඔව් දැන් මම කියවනේ කර්තෘකාරක වාක්‍ය කර්මකාරක වාක්‍ය වලට හරවනවා. කර්තෘකාරක වාක්‍ය අපි කතා කරන ඕනෑම කාලයක තියෙන්න පුළුවන්. වර්තමාන කාලේ, අතීත කාලේ, අනාගත කාලේ වශයෙන් ඔබ දන්නවා ඉංග්‍රීසියෙන් සිංහලෙන් උනත් වාක්‍ය ලියනකොට ඒ කාලය අඳුන ගන්න පුළුවන්. ඒ කාලයට අනුව තමයි අපි වාක්‍ය ලියන්නේ. දැන් මේ කාලයට අනුව ලියන කර්තෘකාරක වාක්‍ය කාලයට අනුවමයි කර්මකාරක වාක්‍යයක් හැටියට ලියන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි බලමු දැන් එක එක කාලවල අරගෙන ඔබ ලියන කර්තෘකාරක වාක්‍ය කර්මකාරයකට හරවනකොට වෙන පොඩි සුළු වෙනස්කම් මොනවද කියලා. එහෙනම් අපි ගමු සාමාන්‍ය වර්තමාන කාලයේ ලියන වාක්‍යයක් ඉස්සෙල්ලා කර්තෘ ගැන කතා කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් අපි if we want to talk about the person who is doing the thing action එක කරන ක්‍රියාව කරන පුද්ගලයා ගැන කතා කරනකොට අපි පුද්ගලයා මුල් කරනවා. ඒ ක්‍රියාව මොකක් සඳහාද කෙරෙන්නේ කියලා කියනකොට අපි දෙවෙනුවට ඒක ගැන කතා කරනවා. අපි දැන් බලමු මෙන්න මේ උදාහරණේ simple present tense එකේ
ඒක වචන බහුවචන හැම වෙලේම ඔබ මතක තබා ගත යුතුයි. ඒක වචනය සහ බහුවචන වාක්‍ය කියන එක හැම කාලයකම හැම කාල කොටසකටම තියෙනවා. ඉතින් අපි හැම වෙලේම මේ දෙකම හදාරන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි බලමු ඒක වචන වර්තමාන කාල කර්තෘකාරක වාක්‍යයක් කොහොමද කර්මකාරකයට ඒක වචනේදී වෙනස් වෙන්නේ බහුවචනේදී වෙනස් වෙන්නේ කියලා. දැන් අපි උදාහරණයකට ඉතාම සරල වාක්‍යයක් ගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම සිංගියුලර් වාක්‍ය මෙන්න අපිට තියෙනවා. Kumudu eats apples. Kumudu කියන පුද්ගලයා ළමයා eats apples. සාමාන්‍ය වර්තමාන කාලේ නිසා තමයි eats කියලා දැම්මේ. එතකොට සමහර වෙලාවට apples කියන එක වෙනුවට Kumudu එක apple ගෙඩියක් කනවා නම් එහෙනම් he eats an apple කියලා ලියන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක කර්තෘකාරකේ active voice sentence එක. දැන් අපි Kumudu ගැන කතා කරපු නිසා අපි Kumuduව මුල් කරලා ක්‍රියාපදයේ Kumudu කරනවායි කියලා යටත් කරලා මෙහෙම ලිව්වා. දැන් අපිට කතා කරන්න ඕනේ apple ගැන. අපි apple ගැන කතා මුල් කරනවා නම් එහෙනම් Kumudu අක්‍රියව සිටිනවා මේ අවස්ථාවේ. අපි apple මුල් කරලා කතා කරන අවස්ථාවේ Kumudu අක්‍රියයි. ඒක නිසා අපි Kumuduව දානවා දැන් අර කර්ම ස්ථානයට. මෙන්න මෙහෙම ක්‍රියාවක් මේ පින්තූරේ වෙනවා ඔබට පේනවා. Kumudu දැන් යනවා object place එකට. object place එකේ තිබුණ apples කියන එක හරි an apple කියන එක හරි උක්ත තැනට එනවා. එම ආපු ගමන්ම මේ ක්‍රියාපදේ අපිට පෙර ලිව්වා වගේ ලිව්වොත් මේ වාක්‍ය වැරදි. අපිට ලියන්න බැහැනේ apples eat by Kumudu කියලා. apples eat Kumudu කිව්වොත් ඒක වෙන්නෙම නැති දෙයක් නේ. ඒක ලියන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේකට අදාළ විදියට මේ ක්‍රියාපදේ වෙනස් කරනවා. කොහොමද? Kumudu විසින් ඇපල් කනු ලබනවා කියලා තමයි මේක ලියන්නේ. ඔබ දන්නවනේ සිංහලෙන් ලියනකොටත් කර්තෘකාරක කර්මකාරකට හැරෙනකොට මේ විසින් කියන වචනේ අපි දානවා වාක්‍යයට. කනු ලැබේ, කනු ලබනවා, ඒවත් එහෙමත් අපි ලියනවා. අන්න ඒක තමයි මේ ලියන්නේ. apples මුල් වුණා, Kumudu කර්මස්ථානයට ගියා. ඒ සමගම අනිවාර්යෙන් Kumudu විසින් කරන දෙයක් නිසා by කියන වචනේ Kumudu ඉදිරියට ආවා. ඊට පස්ව ක්‍රියාපදය කනු ලබනවා කියන එක කියන්න ඕන නිසා අර පෙර තිබුණු ක්‍රියාපදයේ past participle form එකට යන ගමන් ඉදිරියට එනවා is are කියන වචන දෙක auxiliary වචන දෙක අපිට අඟවන්න ඒක වචන බහුවචන. දැන් මෙතන මම උදාහරණයක් හැටියට දැම්මේ යම් හේකින් ඔබ පෙර ඉස්සෙල්ලා කර්තෘකාරක වාක්‍යය දාපු කර්මපදය බහුවචනයක් නම් උක්ත ඒක වචන නමුත් කර්මපදනේ බහුවචන වෙන්න පුළුවන්. කර්මපදය බහුවචන නම් ඒක ඉදිරියට එනකොට ඒක බහුවචනයක් ලෙස හැසිරෙන නිසා තමයි මේ වෙනස පෙන්වන්න තමයි apples කියන එක තිබුණා නම් apples are eaten කියන්න ඕනේ. an apple තිබුණා නම් is eaten කියලා දාන්න. එහෙනම් වර්තමාන කාලයේ ඒක වචන සඳහා භාවිතා කරන auxiliary පදය is. බහුවචනය සඳහා are. ඒකට තව උදාහරණයක් මෙන්න මෙහෙම ලිව්වා. කර්තෘකාරක බහුවචන වාක්‍යයක් ලියනකොට අපි Kumudu සහ මාලා කියලා ලියනවා. දෙන්නෙක් විසින්. එතකොට ඒක බහුවචන වෙනවා. උක්තය බහුවචන. උක්තය බහුවචන වෙලා eat apples කියලා දැම්මම eat කියන වචනේ බහුවචන උක්තයට සරිලන පරිදි දාපු සාමාන්‍ය වර්තමාන කාලයේ ක්‍රියාපදයක්. ඒ සකුර නැතුව ලියනවා. Kumudu and Mala eat apples. දැන් මේ apples කියන වචනය ගැන අපි ප්‍රධාන කළ කතා කරනකොට කර්මකාරකයේදී අපි ඇපල් ඉදිරියට ගන්නවා. Kumudu සහ මාලා කර්මයේ තිබිච්ච තැනට යනකොට eat කියන වචනය මේ බහුවචනයට අනුකූලව are eaten කියලා එනවා. දැන් මෙන්න මෙහෙම එකක් තමයි සාමාන්‍ය වර්තමාන කාලයේ ඕනෑම වාක්‍යයක් කර්තෘකාරකයට හරවනකොට කර්මකාරයට හරවනකොට කර්තෘකාරකයේ ඉඳලා eat ඕනම ක්‍රියාපදයක් past participle form එකත් එක්ක වාක්‍යයේ ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙන පදය ඒක වචන නම් is එනවා බහුවචන නම් are එනවා. එහෙනම් is eaten are eaten. ඒ වගේ ඕනම ක්‍රියාපදයක් වෙන්න පුළුවන්. is made are made. ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන්. is are වචනෙන් තමයි ඒක වචන බහුවචන එක වෙනස් කරන්නේ වර්තමාන කාලය අඟවන්නේ. දැන් සාමාන්‍ය වර්තමාන කාලේ එහෙම එකක් වෙනවා නම් අපිට තවත් වෙනත් කාලවලටත් එහෙම ඒවා වෙනවයි කියලා ඉගෙන ගන්න වෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු ඊළඟ කාලය. සාමාන්‍ය අතීත කාලේ. අපි වාක්‍ය ලියනකොට කර්මකාරක වාක්‍ය වෙනස් වෙනකොට මොන ආකාරයෙන්ද ක්‍රියාපදේ වෙනස් වෙන්නේ කියලා. Let us go on to the past tense now. Now first and foremost in the past tense you have to concentrate on the auxiliaries that can be used in the past tense. Auxiliaries are words such as was and were.
So as I told you earlier, is and are belong to the present tense. Was and were belong to the past tense. So keep that in mind before you get down to the exercise. Now look at this example. I wrote a letter. I wrote a letter. The doer is I. I wrote a letter. Then how can we change this into the passive now? I is the subject of the sentence, wrote is the verb, and a letter is the object. So let us bring the object to the subject position. So the letter comes forward. A letter. Now as you know, the word is in the past tense. The verb wrote is in the past tense. Obviously you have to use the auxiliaries that belong to the past tense. So a letter is in the singular form. So then let us take the auxiliary was. A letter was. Then you have to think about the participle form of the verb. The participle form of write is written. So now we have done three things now. Bringing forward the object, then thinking of the selection of the auxiliary, and then the word written. That is the participle form of the verb. A letter was written. A letter was written. By whom? By me. Now look at this word me. Now the word I was in the subject position. When it moves on to the object position, it takes the form of an object pronoun. I becomes me. I becomes me. It will happen in the same way if you get a pronoun in the object position. When you move it to the subject position, you have to make it a subject pronoun. So what we have done is I became me now. You don't say a letter was written by I. A letter was written by me. So now see how we have changed the active sentence into the passive form. Look at the next example. The children made beautiful kites. In the subject position, you get the word children, which is in the plural form. And then the verb made is in the past tense. What did they make? Beautiful kites. So beautiful kites is the object of this sentence. Now you have to bring forward the object. Beautiful kites. Now because it is in the plural form, you have to get the plural form of the auxiliary, which is were. Beautiful kites were. Then you come to the participle form of the verb. Made is the same in the participle form. So you can use beautiful kites were made by the children. By the children. There are three important things that you have to concentrate on. Bringing forward the object to the subject position, selecting the auxiliary, appropriate auxiliary, depending on the tense and the subject, whether it is singular or plural, and then changing the verb into the participle form. So there are three things that you have to keep in mind when you change a sentence into the passive form. And another thing, we should tell the children that only the sentences which have objects can be changed into passive form. Yes. Not all. We call them transitive verbs. Yes. So that has to be explained to you in a separate lesson. All sentences cannot be changed into the passive form because certain sentences do not have an object. There can be sentences, full sentences with only a subject and a verb. So only the sentences which carry an object can be changed into the passive form. Such sentences have transitive verbs. We call them transitive and intransitive. We shall give you a separate lesson on these transitive and intransitive verbs later on. So remember, all sentences cannot be changed into the passive form. Only the ones that have an object following the verb. ඒකත් වැදගත්. චිත්‍රානි මහත්මිය කිව්වා වගේ අපිට තියෙන හැම වාක්‍යම
ඇක්ටිව් සෙන්ටන්ස් එකම පැසිව් එකට හරවන්නට බෑ. ඒ කියන්නේ ඒ ක්‍රියාපදයට පසුව එන කර්මපදය. කර්මපදයක් තියෙන වාක්‍ය පමණයි කර්මකාරයට හරවන්න පුළුවන්. මේකේ transitive සහ intransitive verbs ගැන කියවුණා. transitive verbs කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. උක්තය තියෙනවා, ක්‍රියාපදය තියෙනවා. ඒ ක්‍රියාපදයට පසුව කර්මපදයක් හැටියට ලියවෙනවා. අපිට අඳුන ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම ඊටාම කෙටි ක්‍රමයකින්. ක්‍රියාපදයට අපි what කියන ප්‍රශ්නය අහනවා. ඒ what කියන ප්‍රශ්නයට එන උත්තරය නම් එතන තියෙන කර්මපදය අන්න එහෙනම් ඒ වාක්‍ය කාරකයට හරවන්න පුළුවන්. අපි බලමු උදාහරණයක් හැටියට. දැන් අපි කියනවා I wrote a letter. දැන් මේක හරවන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා අපිට ඉස්සෙල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ wrote කියන ක්‍රියාපදයට what කියලා අහනවා. කුමක්ද ඔබ ලිව්වේ? ඔන්න උත්තරේ තියෙනවා කර්මය හැටියට a letter. එහෙනම් ඒ උත්තරේ එනවා නම් ඒ කියන්නේ මේක transitive verb එකක්. transitive කියන වර්ගාණ්ඩයට අයිති ක්‍රියාපදයක් තියෙන ඕනෑම වාක්‍යයක් කර්තෘකාරක ඉඳලා කර්මකාරයට හරවන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කෙරුවා simple present tense එක. ඔබට මතක නම් හොඳට අහගෙන හිටියා නම් ඒ simple present tense එකේ සිදුවෙච්ච ක්‍රියාවලිය තමයි. මේකේ ක්‍රියාපදයට සිදුවන ක්‍රියාවලිය තමයි ඊටාම වැදගත්. මොකද ඔබට කර්තෘගේ ස්ථානයේ කර්ම ස්ථානයට දාලා කර්මයේ ස්ථානයේ කර්තෘ ස්ථානයට දාන්න කිසිම බාධාවක් නැහැ. අපි I eat apples තිබුණා නම් I කියන එක apples තැනට යනවා, apples කියන එක I තැනට. නමුත් ඒකෙන් වාක්‍යයේ කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ ඔබ ක්‍රියාපදය ගැන සැලකුවේ නැත්තම්. මේ ක්‍රියාපදයට වෙන එක තමයි ඊටාම වැදගත්. එහෙනම් මේ ක්‍රියාපදයට මොකක්ද උනේ සාමාන්‍ය වර්තමාන කාලේ? මම කිව්වා ක්‍රියාපදය මොන කාලයේ තිබුණත් හැම විටම past participle form එකට හැරෙනවා. ඕනෑම ක්‍රියාපදයකට අයත් past participle කියන කොටසට හැරෙන ගමන් මේ කාලය ඇඟවීම සඳහා වෙනත් එනවා අර auxiliary වචන දෙකක්. සාමාන්‍ය වර්තමාන කාලයාවේ ඒක වචනයට is බහුවචනයට are. එහෙනම් දැන් සාමාන්‍ය අතීත කාලයේ උගන්වන්නත් ඉස්සෙල්ලා ඔබගේ මතකයට රැඳෙන්න ඕනේ මෙතන past participle එකේ ඉදිරියට එන්න ඕනේ සාමාන්‍ය අතීත කාලය කියන නම් was කියන එක ඒක වචනයටයි were කියන එකට බහුවචනයයි කියලා. එහෙනම් was සමග past participle එකත් එක්ක ඒක වචනය කියවෙනවා. were සමග past participle එකත් එක්ක බහුවචන වාක්‍ය කියවෙනවා. දැන් අපි බලමු මේ උදාහරණය එහෙනම් I wrote a letter. I තමයි උක්තය, letter තමයි කර්මය. wrote කියන්නේ ක්‍රියාපදය. දැන් I කියන එක යනවා කර්ම ස්ථානයට, letter එක උක්ත ස්ථානයට එනවා. දැන් අපි ගිය සැරේ පාඩමේ ඔබට ඉගැන්නුවා මේ I, we, he, she, they කියන සර්වනාම පද උක්ත ස්ථානයේ තියෙන වේක නෙමෙයි කර්ම ස්ථානයට යනකොට වෙනස් වෙනවා. ඔන්න පොඩ්ඩක් ඔබට තවත් පුනරීක්ෂණයක් කියනවා. ඔන්න වෙනස් වෙලා තියෙනවා ඒ ආකාරයට. I කියන එක කර්ම ස්ථානයට යනකොට me කියලා වුණා. me කියන එකත් එක්කම විසින් කියන පදේ අපි දාන්න ඕන නිසා හැම විටම මේ ඉදිරියට by කියන එක අපි එළියෙන් දාන්න ඕන. එතකොට a letter ලිව්වා by me ලිව්වා. දැන් එහෙනම් wrote කියන එක ඒට අදාළව වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? මේ උක්ත පදය a letter. a letter කියන්නේ ඒක වචනය. එහෙනම් ඒක වචනය නම් අපි was කියන එක ධම්ම සමග past participle එක දානවා written. A letter was written by me. දැන් දෙවෙනි වාක්‍ය බලන්න. The children made beautiful kites. children කියන්නේ උක්තය, beautiful kites කියන්නේ කර්මය. දැන් අපි කර්මය ගැනනේ කතා කරන්නේ. passive voice එකේ අපි කර්මය ඉස්සරහට ගන්නවා. beautiful kites ඉස්සරහට එනවා. The children කර්ම ස්ථානයට යනවා. දැන් ක්‍රියාපදේ කොහොමද වෙනස් වෙන්න ඕනේ? made කියන එකේ past participle එක සමග beautiful kites කියන එක ඉදිරියට ආවේ. beautiful kites කියන්නේ බහුවචනයක් නිසා බහුවචනයට අදාළ auxiliary එක අතීත කාලයට අයිති auxiliary එක තමයි were. ඒක වචනයට was, බහුවචනයට were. එහෙනම් were දාලා past participle form එක දැම්මා. past participle එක made කියන එකේ made මයි. ඉතින් ඒ අනුව beautiful kites were made by the children කියන එක අපි කර්මකාරක වාක්‍ය හැටියට ලියමු. දැන් ඔබට පැහැදිලි කියලා හිතනවා සාමාන්‍ය වර්තමාන කාලයට is are. සාමාන්‍ය අතීත කාලයට was were. ඒක වචනට බහුවචනයට. ඒ සමග past participle form එක දානවා. එහෙමනම් දැන් අපිට ඔබට එකපාරට මතකයට නැගෙනවා ඇති සාමාන්‍ය වර්තමාන කාලයට එන්න ඕන auxiliary එක මොකද්ද? ක්‍රමය නම් ක්‍රියාපදය past participle form එකට හැරෙනවා. අපි එහෙම උදාහරණයක් ගමු. රේණුකා
අපි අනාගත කාලයේ අඟවනවා will make. හැම වෙලෙම අපි will හෝ shall කියන වචන දෙක භාවිතා කරනවා අනාගත කාලයට. නමුත් shall කියන වචනේ ඉතා විශේෂයි. I සහ we කියන සර්වනාම පද දෙකට උත්තම පුරුෂ ඒක වචන හා බහුවචන සර්වනාම පද දෙකට පමණයි භාවිතා වෙන්නේ. ඒක නිසා අපි will කියන එකෙන් මේ උදාහරණය ගමු. will කියන්නේ අනාගත කාලයට දාන පදය. will සමග ක්‍රියාපදය දාපු ගමන් අනාගත කාලයේ සිදු වේවි කියන අදහස එනවා. ඉතින් මෙන්න simple future tense එක තියෙනවා. රේණුකා will make a butter cake. හදාවි. දැන් අපි butter cake එක ගැන කතා කරනවා. ඉතින් butter cake එක ඉදිරියට ගන්නවා. රේණුකාව කර්මස්ථානයට දානවා. රේණුකා විසින් කරනව නිසා by කියන වචනේත් දැම්මා. දැන් will make කියන පදය කොහොමද අපි කර්මකාරයකට හරවන්නේ? make කියන පදේ ක්‍රියාපදයේ past participle එක made. ඉතින් අපි ඒක made කියලා ලිව්වා. will කියන පදේ මෙතන නැති කරන්න බෑ. ඒක නැති කරපු ගමන් ඒ අනාගතය කියන අර්ථය නැති වෙනවා. ඉතින් will එකත් එහෙමම ලියනවා. නමුත් අපි පෙර දැම්මා වගේ ක්‍රියාපදයේ ඉදිරියට දාන auxiliary එක අර verb be ගණයේ auxiliary එක මොකද්ද? මෙතෙන්ට දාන්නේ be. ඒක වචන වුණත් බහුවචන වුණත් අපි දාන්නේ be. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න a butter cake will be made by Renuka. Yes, now that was the future tense. It's very simple, it's not complicated, because whether it is singular or plural, the auxiliary will be plus the participle form of the verb. Renuka will make a butter cake. Now the butter cake takes the place of the subject. A butter cake will be made by Renuka. Now children, in the simple present tense we used the auxiliary is and the past participle of the verb in the singular form. In the plural form we use the auxiliary are with the past participle of the verb. And in the simple past tense, singular form, we used the auxiliary was together with the participle form of the verb. And in the plural, we used the auxiliary verb with the past participle. Now the problem is, you have to keep in mind that there have to be 3 changes. That is, changing the subject position and the object position, and also then concentrating on the auxiliary depending on the tense of the sentence, and then changing the verb into a participle. There are 3 major things that you have to do in the passive form. If not, the sentence will not be correct. So you can't learn all these in one day. Now this is a long process. In grade 6, 7, 8, you are being taught all the tenses step by step. I hope you have learned all these tenses, the simple present tense, the simple past tense and the future tense in 6, 7 and 8. And when you come up to grade 9 and 10, you are being introduced to the continuous forms. Present continuous, past continuous, and then the present participle, present perfect tense and the past perfect tense. So you can't learn all these in one day. So try to remember what you learned in 6, 7 and 8. That is what we have been revising right now. So let us go on to the continuous forms which deal with verbs ending in ing. Now if you learn this carefully, it won't be a problem. Now if you take a sentence like Kamala is sweeping the floor. Kamala is making a cake. Is making. Now you can see that the word make ends in ing, making. Making a cake. In the same way, you bring forward the object to the subject position. So the cake becomes the subject of the sentence. A cake. A cake. It's in the singular form. So then you take the word is. Right? You take the word is. Kamala is making a cake. A cake is, then what is the auxiliary that you are going to use?
the participle form. Is being made. It has to be is being made. A cake is being made by Kamala. A cake is being made by Kamala. So you will at once remember that you have to use the word being, B-E-I-N-G, when you see the verb ending in ing. You have only to take the ing and add it to be, the verb be. So it becomes being, B-E-I-N-G. A cake is being made by Kamala. Let us take another example. The boys are cleaning the classroom. What are the boys cleaning? The classroom. So now the classroom is the object of the sentence. Let us take the object as the subject of the sentence in the passive voice. The classroom. Once again, the classroom, when you say the classroom, it's singular. So you take the auxiliary is. The classroom is being. Now you take the word being, be plus the ing, being. And what is the participle of sweep? Swept. The classroom is being swept by the boys. So that is how you change the continuous forms into the passive voice. It is the same as the simple present and the past tense. You have only to change the is and the are into was and were in the past continuous tense. Isn't it clear, Pushpa? Yes, I think you have to remember to use the B-I-N-G and the B-E-E-N correctly also. Yes. දැන් ඔබට පැහැදිලි කියලා හිතනවා අපි සාමාන්‍ය වර්තමාන කාලය, සාමාන්‍ය අතීත කාලය, සාමාන්‍ය අනාගත කාලය ගැන කිව්වා. දැන් ඔබ දන්නවා තව ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි බොහොඳට මතක තබා ගත යුතුයි සමහර කාලවල වලට කර්මකාරක වාක්‍ය නැහැ, හරවන්න බෑ. නමුත් දැන් මේ අපි දන්නවා continuous tenses කියලා තියෙනවා. ඒකෙන් present continuous සහ past continuous කියන එක. වර්තමානයේ කෙරෙමින් තියෙන බව පවසන වාක්‍යත් අතීතයේ කෙරෙමින් තිබුණ බව අංගවන වාක්‍යවලුත් අපිට කර්මකාරක වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේ ඔබ දන්නවා එහෙම තියෙනවා අපි වර්තමාන කාලේ කෙරෙමින් තියෙනවට අපි is කියලා present participle එක දානවා. present participle කියන්නේ ing form එක. is running, is eating ඒ වගේ. අපි බහුවචනෙට are running, are eating කියලා. ඔබ දන්නවා is are සමග හැම වෙලේම ing form එක එන එක තමයි වර්තමාන කාලය කියලා අපි continuous form එක හරවන්නේ. දැන් අන්න එහෙම තියෙන වාක්‍යයක කර්මකාරයකට හරවන්නේ කොහොමද? අර පෙර කළා වගේ උක්තය කර්ම ස්ථානයට යනවා, කර්මය උක්ත ස්ථානයට එනවා. ඒ වෙනස කරනවා. දැන් ආඛ්‍යාතය නැත්තම් ක්‍රියාපදයේ කොහොමද හරවන්නේ? ක්‍රියාපදයේ ing කොටසක් දැම්මම තියෙනවා. නමුත් මම ඔබට කියවනේ ඕනෑම කාලයක් හොවේවා හැම කාලයේදීම ක්‍රියාපදය හැරවෙන්නේ past participle form එකට. එහෙනම් මේ දැනට තියෙන ing form එක කියන present participle form එකේ තිබුණා වුණත් ක්‍රියාපදය අපි කර්මකාරයකට හරවනකොට past participle එකකට හරවනවා. ඒ හරවනවත් එක්කම මේකේ මේ ඒක වචන බහුවචන වෙනසක් තියෙනවා කර්තෘකාරක වාක්‍ය is are කියන එක. ඒ is are එක කියන එකත් අපි එහෙම තියන්න ඕනේ. අපිට බෑ ඒක වෙනස් කරන්න. අර ඉදිරියට එන පදය අනුව උක්තය වුණ කර්ම පදය අනුව ඕන වෙනස් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ is are කියන්නේ ඒක වචන බහුවචන. ඉතින් ඒක වචන බහුවචන අංග වෙන is are පදයට එක්ක past participle එක දැම්මට අපි දැන් පෙර වාක්‍යයේ තිබිච්ච ing form එක අංගවන්නේ කොහොමද? අන්න ඒක අංගවන්න තමයි මේ past participle දාන ක්‍රියාපදයට ඉදිරියෙන් BEING කියන වචනේ යොදනවා. අර අපි යොදපු auxiliary එක වෙනුවට continuous tenses වල භාවිතා කරන එළියෙන් අපි දාන auxiliary එක තමයි BEING. ඉතින් වාක්‍යයේ එක වචන බහුවචන අනුව is are එක යෙදෙනවා. being එක අපි දානවා අංගවන්න මේක continuous tense එක කියලා ක්‍රියාපදය past participle එකට හරවනවා. past tense එකෙත් එහෙමයි. ඉතින් present continuous එකේ is are එක වචන වලට යෙදෙනවා නම් past continuous එකේ was were එක වචන බහුවචන වලට යෙදෙනවා. BEING කියන වචනේ දුටුව ගමන් ඔබ දැනගන්න ඕනේ මේකේ කර්තෘකාරක වාක්‍ය තිබිලා තියෙන්නේ continuous tense එකකින් කියලා. ඒ ක්‍රියාපදයේ ing ස්වරූපයෙන් හෙවත්
present participle එකෙන් කියන. දැන් මේක තමයි ඔබ ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ continuous tenses වලට future continuous එකට අපි passive එකක් ලියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා perfect tenses තියෙනවා තුනක්. present perfect, past perfect, future perfect කියලා කොටස් තුනකට බෙදනවා. ඒ perfect tense එකට ආවොත් අපි ඔබ අනිවාර්යෙන් දන්නවා perfect tense එකක් කීමට අපි හැම වෙලාවෙම ඒ කාලය අනුව has, have, had කියන වචන තුන භාවිතා කරනවා past participle එකට. දැන් perfect tenses වල දැනටම past participles අපි භාවිතා කරලා තියෙනවා. past participle එකත් එක්ක has, have, had දැම්මම ඒ එක එක ආකාරයේ tense එකකට මේක වැටෙනවා. දැන් දැනටමත් past participle තියෙන එකක හෙවත් perfect tense එකක අපි කොහොමද ක්‍රියාපදය වෙනස් කරන්නේ කර්ම කාරකයේද නැත්නම් passive voice එකේ කියන එක තමයි මෙන්න මේ chart එකෙන් අපි කියලා තියෙන්නේ. Yes, now I want to focus your attention on the word been. B-E-E-N. Now in the earlier exercise also we sounded the same thing, B-E-I-N-G, being. Now most children do not know the difference between these two words. B-E-I-N-G, B-E-E-N, both sound the same but have two different meanings and they are used in two different ways. Now we have already explained to you how the word being is used, B-E-I-N-G, that is used in the passive form with the verbs ending in ing, is being swept, are being made, like that. Now the word B-E-E-N, where does this word come in? Now you take a present perfect tense sentence. Say, Kamala has made a cake. Kamala has made a cake. A very simple sentence. A cake. Now in the passive form, the word cake should come forward. It should take the subject of the sentence, come to the place of the subject of the sentence. A cake. Now already you have the auxiliary has in the active sentence. Kamala has made a cake. So you take the same auxiliary. A cake has been, B-E-E-N. This is where you use this word been. A cake has been made by Kamala. A very simple technique. A cake has been made by Kamala. So let us take another example. I have written a letter. I have written a letter. Now already the auxiliary is there and the participle form of the verb is there in the active sentence. So it's very easy. You have only to change the places of the subject and the object. So, I have written a letter. Now you bring the letter forward. A letter. When you say a letter, that is in the singular form, so you cannot use the auxiliary have there. You may change it into has. A letter has been written. Since the participle form is already given, you have only to use it in the passive form. A letter has been written by, as I explained earlier, the subject pronoun has to change into an object pronoun. So the object pronoun of I is me. A letter has been written by me. A letter has been written by me. We will come to you with more examples in our next lesson because this is not sufficient for you to grasp for those who do not understand. So we will come to you with more exercises and more sentences of this nature so that you may grasp it in a better way. But for now, you can just recollect what you have learned in grades 6 to 6, 7, 8, 9 and 10. So we are doing a little bit of revision. You have already heard of these structures. When it comes to past participle, there is only a very small change. Has been becomes had been. In the same way, you change the subject and the object and then concentrate on the auxiliary. There is no change in the auxiliary because had remains the same. Had been. Has been becomes had been. Now look at the example that is given there. In the singular also it is had been plus the past participle, and in the plural also it is had been in the past participle. So you don't have to panic if you get
a sentence in the past perfect tense. Only in the present perfect tense you may change the auxiliary into has or have depending on the subject of the sentence. So the next one is future perfect tense, which is not very common in your papers, but it's always good to know what it is. Will and shall can be changed into the passive form. In the future perfect tense, it is will have been plus the past participle. Even if it is in the plural form, the subject is in the plural, it remains the same. Singular or plural, the subject is, the auxiliary remains the same. Will have been. So we have to give you more examples in our next lessons so that this will be more clear to you. But you have already learnt this when you come up to grade 11. Isn't it, Pushpa? Yes. I think this is only the theory of it. Children, you will not get to turn sentences like this. මෙහෙම ඔබට වාක්‍යවල කතෘකාරකෙන් කර්මකාරකයට හරවන්න වාක්‍ය රසක් හම්බෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි මේ ඔබට ක්‍රමය කියලා දෙන්නේ. ඒක ඔබගේ ලිඛිත යම්කිසි අභ්‍යාසයක ආවහම ඔබට කොහොමද මේක ගලප ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒක නිසා මේක හොඳට මතක තියාගෙන අපි අනාගතයේදී as you told Chitrani, we can give them more exercises. Now, as it is, there is a short exercise like this for you. Make active and passive sentences from the jumbled list. දැන් මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා මම මේ ඔබට අභ්‍යාසයක් හැටියට දෙන්නේ. ඔබ ඒක අභ්‍යාස කරන්න ඕනේ නිසා මේ වැනි එකක් සමහර විභාගෙට දෙන එකක් නෑ, ලැබෙන්නත් පුළුවන්. අපි කියන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් ඔබගේ ලිඛිත දේවල් වලදී ලියන්න උදව් වෙන්න මෙන්න මෙහෙම ඔබගේ මතකය හසුරව ගන්න. දැන් මේකේ තියෙනවා ෂේක්ස්පියර්, හැම්ලට්, රයිට් 1601. උක්තයක් තියෙනවා, ආඛ්‍යාතයක් තියෙනවා, කර්මයක් තියෙනවා, තව ඒකට සපෝට් වෙන වචනයක් තියෙනවා. මේ 1601 ෂේක්ස්පියර්, හැම්ලට්, රයිට් කිව්වම ඔබගේ මතකේ නැගෙන්න ඕනේ මේ මොකද්ද ලියලා තියෙන්නේ. ෂේක්ස්පියර් මේ හැම්ලට් කියන පොත ලියලා තියෙන්නේ 1601. ඒතර මේක 1601 නම් මේක past tense එකක්. එහෙනම් මේ රයිට් කියන වචනේ ඔබ වෙනස් කරන්න ඕනේ අතීත කාලයට. ඉතින් අපි මෙන්න මෙහෙම දෙකක් කියනවා. දැන් එකම පද ගලපලා කතෘකාරක වාක්‍යයක් හෙවත් ඇක්ටිව් සෙන්ටන්ස් එකකුත් කර්මකාරක වාක්‍යයක් හෙවත් පැසිව් සෙන්ටන්ස් එකක් ලියන්න පුළුවන්. මෙන්න බලන්න. අපි දැන් we write about Shakespeare. අපි ඔබට පළවෙනි එක දෙන්නේ write about Shakespeare. Shakespeare කියලා කිව්වොත් ඒ උක්ත පදය ගැන කතා කරන්න ඕනේ. කරපු තැනැත්තා. එහෙනම් අපි Shakespeare මුල් කරලා මේ වාක්‍ය ටික හසුරනවා නම් මෙන්න මේ ආකාරයට හැසිරෙනවා. Shakespeare wrote Hamlet in 1601. 1601 නිසා තමයි මේ wrote කියලා දෙන්නේ. දැන් ඊළඟට තියෙනවා write about Hamlet. එහෙනම් මේ කර්මය ගැන කතා කරන්න දැන්. පොත ගැන කතා කරන්න. පොත ගැන කතා කරනකොට අපි ෂේක්ස්පියර්ව අක්‍රිය කරනවා. ෂේක්ස්පියර් අක්‍රිය කරනකොට මේ ක්‍රියාපදයක් අක්‍රිය කරනවා ෂේක්ස්පියර්ගේ පැත්තෙන් බලනකොට. අපි මෙන්න මෙහෙම ලියනවා. Hamlet was written by Shakespeare. තාමත් පොත ලිව්වේ ෂේක්ස්පියර්. හැම්ලට් ලිව්වේ ෂේක්ස්පියර්. ඉතින් ඒක නිසා ඒක අපි හසුරවනවා ෂේක්ස්පියර් අක්‍රිය ස්ථානයකට දාලා නමුත් ඔහු විසින් මෙය ලියනු ලැබුවා කියලා. නමුත් අපි කතා කරන්නේ හැම්ලට් ගැන. දැන් බලන්න ෂේක්ස්පියර් ගැන කතා කරනකොට you talk about the subject. හැම්ලට් ගැන කතා කරනකොට you talk about the object. දැන් මේක තමයි වෙනස. අපිට තව වාක්‍ය තියෙනවා ඒ වගේ ඔබට දෙන්න. නමුත් මං හිතන්නේ තව එකකට වැඩි කරන්න බෑ. මෙන්න මේකේ තියෙනවා Mrs. Marsh make cream buns every Saturday. Then write about Mrs. Marsh. Mrs. Marsh ගැන කතා කරන්න. subject එක ගැන. එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ? අපි එහෙනම් ලියනවා Mrs. Marsh makes cream buns every Saturday. මොකද සෑමදාම කරන එක. write about cream buns. cream buns ගැන කතා කරනකොට අපි cream buns are made by Mrs. Marsh every Saturday. I think children we have Chitrani we have only this is about time, we are short of time. So children, we will see you next week. Then අපි ඔබට අද කරපු මේ active passive voices හොඳට මතක තියාගන්න. නැවතත් අපි ලබන සතියේ විභාගයට එන අභ්‍යාස කොට රසක් සමග ඔබ හමුවට එනවා. බොහොම ස්තුතියි.